Today, on the 15th of the month, recalling the qualities of the Buddha, we will recite, allow us to recite the praise to Buddha Shakyamuni. Page 2, isn't it? To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, Lord of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one,
the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan. I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With a supreme sign, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God, the thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path of sublime pure reality, the dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the full false, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Here is the Prajna Paramita Hridaya. Baba Bunjo Sumo Chosa Lungi Lagi Doban Dijina Chondende Kyobakam Jago Kumbore Longi Longi Gindu Jimbodan Chanju Simbe Gindu Jimbodan Tawa Chidu Shusu Dese Chondende Samo Nanwa Shitawe Chigi Namrangi Tinge Zema Nyumbara Shusu Yang Dese Chanju Simba Simba Jimbo Baba Jireze wanju shiragi varu du jimbo samu jibo nila nambara tashi Nedalayan rashi ki tombara nambara tahu Dene sangi ki tu tsedan dembo jaribu Janju semba semba jimbo Baba Jireze wanju lati ki jimesu Vijiribu gangala shiragi varu du jimbo samu jibo jibo dubo de chidara Barcha, Egeje Mebadan Chanju Semba Semba Jembo Baba Jireze Wanju Ge Sedan Demba Shari Dati Bula Egeje Meso Chari Bu Riki Bum Riki Bum Gala Shiraji Parad Shemba Sama Sheba Sheba Deba De Tidar Nambar Tawar Chate Pumo Mavo De Dalaya Rashi Ge Tomba Nambar Yanda Jesu Tao Tu Tomba Tomba Ni Susu Sule Tomba Ni Shemayen Tomba Ni Lekyang Su Shemayen Non Dejen Du Sarva Dan Dushi Dan Dushi Dan Nambar Sheba Nam Tomba Vu Sharibu Dedar Chutam Che Tomba Ni De Zini Meba Ma Jeba Ma Gaba Dima Meba Dima Dan Trewa Trewa Meba Kanwa Meba O Sharibu Dedawa Na Tomba Nila Sube Sorwa Me Dushi Me Dushi Me Nambar Sheba Me Me Nawa Me Namme Che Me Lu Me Yi Me Zu Me Ra Me Tri Me Ro Me Rekya Me Cho Me Do Me Ye Ka Me Ba Ne Yi Je Ka Me Yi Je Nambar Shebe Ka Ye Vardu Ya Me Do Ma Re Ba Me Ma Re Ba Se Ba Me Ba Ne Ka Ji Me Ka Ji Se Be Vardu Ya Me Do Te Jin Do Do Me Wa Dan Ku Ju Wa Dan Go Ba Dan La Me Yi She Me To Ba Me Ma Do Ba Ya Me Do She Ri Bu Te Na We Na Chan Ju Se Ma Nam To Ba Me Be Jir She Ra Ge Ba Ru Du Chen Ba La Te Jin De Se Ma
Tripa Mejin Prabha Mede Chinti Lole Shindu Dene Nyangene Debe Thar Shindu Tusundu Namra Shube Sanje Tamje Gyashira Parutu Chimbala Tene Lana Meba Yanda Zobe Sanjudu Mubarato Sanje So Tedavana Shira Parutu Chimbenga Ripa Chimbenga Lana Mebenga Miyabala Nyambenga Tunga Tamje Ratu Shivar Shibenga Mizungwe Nadenvar Shivar Jate Shiraje Parudu Chimbenga Meba Dayata Kate Kate Para Sankate Buddhi So Charibu Janju Semba Semba Jimbo Tenda Shiravaji Paru Chimbo Tamola Labara Jawo Tene Chumdende Tegen Zendele Shinde Janju Semba Semba Jimbo Pama Shirese Wanju La Leso Sheshawa Shine Leso Riki Pu Dende Shino Dende Shinde Shindra Chuje Temba Shindu Shirangi Paru Jimbo Samola Chevarjade Deji Shavana Jesu Yeramu Chomne Degi Cheka Tsene Tselan Debo Shari Dali Buddha Janju Zembo 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 Hava Jirese Wanju Dan Tamche Dan Dembe Kuru Teta Dan Hata Mina Lama Yendan Risa Chebe Jide Yerande Chomne Deji Sumara Mumba Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the Navalavalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shantideva spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to practice the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shantideva, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Oh, Shariputra, this is how Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from their concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of my family. It is exactly like that.
The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One has said this, the Venerable Shantideva, the noble Avalokiteshvara, that all gathering in the world as its God, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So in the noble discourse on the essence of the wisdom Gamya. 사 부부가 난초 모두 제가다 법전이 차대 여러 서번 되는데 아니 맞아다 난초 모두 법전이 주세에 저벌을 나래다 준줍세 지금 다 친구들이 차대 여러서 뭐 We then today have an introductory lecture in the Dharma. So then we take as the text for this lecture the way of the Bodhisattva, a sacred text. 근데 이제 딱 알아서 최 냠내 제세다. 뒤나네 뒤버치 무쇼 냠내 제세다. 뭐 장주선배 뒤봐야서 그래. 아니 사에 뒤버치 뭐야서 갔다. 뒤 냠내 제거다. 림바시야가. 안다 최 안다 시고 시제 조 최 가르쳐고 장주선배가 냠내 제야 뒤버치 무쇼세. 단지 시기 요래서 So then, when it is said, the practice of Dharma, in this case, it is to say the practice of Mahayana Dharma. To say so is to say the practice of Bodhisattva. To call it to the Mahayana practice of the Bodhisattva. So it is then this, the practice of Bodhisattvas, that is the Dharma here. 근데 인도 좀 돼야 되겠다. 아도 남백이 최소되다. 좀 돼야 되겠다. 뭐 최. 동료도 아니 다 지난 주 망고 숨이요. 이내 수 대전도 숨도 되지나. 저거를 봐 숨스. 최주 콜로코에 봐 숨사. 봐 숨나 수도. 아니 내가 숨나 두두도 뭐 당보들라 대시 저거로 수명비 봐. 대시 저거로 세. 아니 이바들라 아니 신임에 저거로서 손바들라 레벨 넘버 7 저거로서 다 저거를 뭐 숨나는 뒤지네 다 뒤지게 냠는 제를 뭐 송을 해서 But the first expressing but the Dharma involved in many dharmas, topics, summarized, concentrated all those objects of knowledge into 3 turnings of the wheel. The first turning of the wheel, the turning of the wheel of the 4 truths. That second turning of the wheel, the turning of the wheel of the absence of defining characteristics. And the third turning, the turning of the wheel of excellent analysis. 다 저거를 뭐 숨인데 다 숨하고 상계 좀 되는데 이내 시도 제비 되제 시 순삭이 되제디 됐다 술수서 어머 놀고 좀 받친다 송요 해서 In the 3 turnings of the wheel, the expounder of the 3 turnings of the wheel was to put the Bhagavan, but there were the range and the listeners who were the disciples to be tamed, the range based on intellectual capacity. 다 지난해 콜로 상모 송사기 쳐도 제비 되제디 또 되제 년대 되니스
年对定义了造型送药的，送对咱把电视，电把是送用的电把是电视来送电把是呢，电把是给咱们下先用的，신문 보고 대시 조다 아니 자와 남지 좀 벌도 좀 대시 조다 야 다 제공도 저거 대시 조다 신의 도시는把送药来送就等于您推的是吧？您这这这，您这是吧？现在的人也有吧 In the first turning of the wheel to the 5 close disciples who were Shravaka and Pratikaputta, the 4 truths of the noble ones was taught in 3 rounds to present phenomena as the basis, actions in the path, and the transformation to the resultant state. 야, 그러다 근데 이들마다 간다 하게 덴바시기 남샤 시기 요때 덴바시기 남샤 시에 대해 또다 간다 덴바시기 남샤 시디 시기 간다 거기 냠내기 시기 시기 남샤 아는 것이 냠슬내야 남기 남샤 아니 냠슬내 차는 타만 지부 가리스 캡산 지부 가리요레스 지부 모두 지주기 제발 숨숨 대야 아니다 송도 아니다 버게다 간다 거디나나 따따두다 람도르게 남샤 간지 차산 디나나 주 뒤니 그런 맞는 송이 열에서 So it was then in the expounding of 4 truths of the nobles that was the overarching theme. Therein was contained the basis of phenomena, the actual practices based upon that basis, and the indication of the result following the consummation of practice. These 3 aspects then, and encompassing to view and the practices to adopt and those to reject. 딱 간다 뭐 내려오기 람도르게 간다 굽다게 온데 쉐기 유바이네자 간다가 간데 쉐기 유바이나야 간다 랑자다 도자게 뭐시 아니 랑자다 도자게 쉐야 되는 뭐대요 아니 시모분일로 시죄 모분일로다 미트바도 내가 모분일로 시죄네 아니 도시나 배 아니 간다 거기 남기 시기 남자 시기 유네다 남기 남자 시기 유네다 제비 남자 시기 유바이네다 시모분일로다 틈바세 대대지 이바더니 강가 찍바 도단으로 찍바치는 이바데다 세우시 송요에 송시 The nature of phenomena, which may be indicated by, according to various philosophical schools, indicates the practices in their stages which would be adopted, and the stages involved in the discarding of practices to discard, and does do so through an examination of the basis, which is the nature of phenomena, so that those activities that are inconsistent with that basis may be discarded. And here there is then the ground, the base, the path, and the result, which would be indicated in a way consistent with the nature of phenomena, and were expounded so by the Bhagavan. 나 대나신 장주선배 되네 장주선배 되네 다스면 두가지 비즈니스 장한 집을 갔다
딜라양 다 성운디 다 다지나 시기 남샤디 시대바니세 다 남비 남샤 시야들라 다진 랑돌도 센터 가다 좀 시야가 되는데 남샤 좀 시야 가다들라 탑시니 남 탑시니세 남 탑시니 딜라 때네 아니 타베 라발라 때네 타바 톱자 제부 꾸이니스 어디들 그 송고래 손으시 There is the Bodhisattva basket of teachings, which is the Mahayana basket of teachings. They are the same when they are described. It is a description of the ground, the basis, that is the two truths, the path, which are those practices which are adopted, and the others that are discarded, the exposition of karmic causality, and of method and wisdom. Method and wisdom, when employed, then bringing forth the result that are the two Buddha bodies. Oh, yes, that today 랍시 시템바니 라비아리 아니 랍자들 람 탑시니 다 제부꾼이 있어야 돼서 강가다 타마 간다 타르투베 미유직 샤 미유들 두야가 시들다 미유들 꾸니들라 뭐 꾸니 시그레다 아주다 고 주다 수수수다 베제 수수수 제시자 당전에 또 꾸니 다도 제부꾼이 있다 그래 야 꾸시다니 산제 좀 된댔으니 고야 꾸시게 다니 임베 산제 좀 된데 토베 치도라 라바스 간다 미유 돈다도도 아 산제 두야 되다라더니 다 간다 냠내디게 다 퇴바 삼바가 뒤된다 치고요 해서 When it is so that the ground is two truths and the path, these two, method and wisdom, and the result, two Buddha bodies, and those two Buddha bodies that are the intended result of practice, regardless of philosophical school, regardless of textual tradition. When the ultimate state for achievement is these two bodies, or alternatively expressed two as the state of the Buddha Bhagavan of four bodies. It is, in short, the realization of Buddhahood, and this our end in our study, contemplation, and cultivations. Oh, yeah, that leg Tardu, Miyu, Sanji, Duba is that we are here, but did Tubati, that you jet, not that you say Tartuba career is not. That it to be a courage to be a courage to Tugre said that you was later. Is that to be a two year Tartuba, you say career is not. That Adam around you, Shimba. 아무도 다 줄로 유역에 신도 차와서 신도 차에 6세부터 6세 근데 개별가 간데 대기 모두 지도 아니 간다 세기 되니까 꾸시 왜 유바 대랑 단다랑 제수 유바 대기 때는 또 부여봐 진짜 부여해서 The result that is the ultimate result, the achievement of Buddhahood, involves the capacity for the achievement of Buddhahood, and the ultimate demonstration that the state of Buddhahood
may be achieved by an individual, when the question follows, what would be achieved and how would one be able? The ultimate demonstration of the capacity in an individual for the realization of Buddhahood is the presence in every continua of the very subtle primordial mind and primordial body present in every continua, which then manifests the four Buddha bodies. 제가 대비인데 당아서 사랑제스 예배겠다. 남들 난 신도 차에 육셈 아니 디서 따비는 셀스 세디 강의로 모두 줄에 요바 단단 나눠도 줄어 셀디 발라니를 배요 모두 교육을 말 가르쳐서 나만 주주나 그 모두 교육 못해야 돼 가르쳐나 나눠줘 셰바라바 남도 건가야 나는 모두 교육 대와 이자 그 참모도 모두 진짜게 주주도 배워 말 라바 되게 파 매버 수행이 아니 신의 참모 모두 교육에 고급 주주들 봐도 연구여 말세다 주주들 아니 안다 라는 주주들 샤레 유바 레베 유바디 아나도가 동주들의 참 오래서 That very subtle primordial mind that is clear light, which is possessed, is present, isn't yet manifest, not yet manifest, only presently dormant and not manifest for the reason that active are coarse states of conscious awareness, allowing for no manifestation of the subtle state. When those coarse states are deactivated, then the moment for the manifestation of the subtle state is made present, and this our objective in these exercises. 뭐야 제자다 남도 나눠도다 셈나라 남도 망보 여바디 강가로 아주 가서 장가 잡대겠다 지난 니모 그남샤 망보 시에 잘해 아니 디네스 배나 아주 셈 차라 뭐 망보 시에도 배나 아주 데베셈 감숨 지난 몸박이 시에단 세바이는 데베셈디 하장게 라바 남도 마와 딜레 속이 셈도 때 차오 딜레 속매기 셈도 차오 좀 시에단 식시고 다 말한저 미 수도 니마치기 미진나는 삼로나 니마치기 나왔다 아니 삼로 단단한 셰바이나야 아니 맞아 다 공부 배주 당신의 내가블라 룽구 한다 셈부터 다시 룽구도 다시 요래 아니 공부도 배주마다 발라니 배니 니고 내가 사바이나 아니 셰바도 배주단다 셈 배주단다 룽구 배주단다 가가지 요래 아니 디네 배 안나라도 시셈 참모 모두 지류 아니 룽구도 다 셈부터 다서 봐 어디 좀 망고지 같이 겹살해서 The mind is occupied ordinarily by many discursive lines of thought. We have characterized them, counted them, and presented afflicted states of mind in various ways, and presented to that range in states of conscious awareness from coarse to subtle in various ways as well.
such as according to the Abhidharma description, in which the minds of individuals of the desire realm are coarse in comparison to the subtler states of conscious awareness among individuals in the form realm, coarse compared to the subtler yet states of conscious awareness of beings in the formless realm. One gradation, yet another during the day for any ordinary individual. There is the range and functioning of conscious awareness, such as during the waking state when the sense faculties are active. At that time, the function of consciousness and of the moving winds, compared to when they are the sense faculties inactive during the sleep state, and the functioning of the conscious awareness and winds at that time, and two, the exercises for exposing the very subtle states of conscious awareness and moving winds. 한국 알레셈 차라 좀바도 직 모신 아니 차라 좀바 모신서도 아니 디나는 셈 베나다 알아서 지도는 나는 알아서 되어다 셈다 니모모도 베나 되자모도 주베 두 지겨를 콘로모도 주베 두여를 나제모도 주베 두 니모도 레레 수수 간다 셈모도 주레가 두즈르가 메다 요라 아니 니모티게 춘이 매월 셈 루마테 모두 주에 두저요. 아니 루마테데 파가는 셈배 겨와 신도 차와. 아니 바게 셈 모두 주에 값 어디서 가가다 수수 값 가가요 해서. Then when this range in states of conscious awareness, coarse to subtle, are familiar, then one recognizes too that we, for instance, experience states of mind which occur at the moments of the manifestation of particular afflicted states of mind, such as a state of desire, and the state of mind at the particular time of the manifestation of the afflicted state of mind of hostility and of pride, and that there are actual moments corresponding to each of these afflicted states of mind, just as there are neutral states of mind and the moment of a neutral state of mind, as well as the moment when coarse states of conscious awareness are inactive, and there is a virtuous, very subtle state of mind. 제가 한다 말하면서 간다 말하면서 공행 남시 모두 줄에 내가 한다. 어머 공행 남시 미기 수를 따와다 자기님마다 서로 왔다. 그래서 녀와다 아주 줄거나 다당한 그 공행 남시 쉐바다 와라 공행 남시 모두 줄에 내가 다당한 다들 내가 데려야 손으로서. At present, our five sense faculties function and are active and manifesting states of conscious awareness that are vision of forms, audition of sounds, olfaction of sense, and the sense faculties are manifestly functioning and active and coarse states of conscious awareness. 딱 근데 공연 남체디야 아까 아니 이게 남체 지구 이게 남체 지구 모두 교회가 지지요해서 There is then, though, a particular moment when the sense faculties are not active, and only active is mental consciousness.
다 이게 남시에 대한 이게 남시에 대한 차라가 정말 망고체 근데 라고도 저거는 줘야 되지 배나 아저기다 온복이 시에버도 배주 맞으네 아니씩 파게 셈 이게 똑같이 보이 일로 찍고 저기 삼로 땅 아니 일로 그런 게 삼로 땅에 그 심반 나와야 아니 차라가 정말 망고 다디 강가 아니 두두두두 스페셜하게 돼서 Mental consciousness too involves a range in states of mental consciousness, coarse to subtle. There is a moment in time of the occurrence of a coarse state of mental consciousness. For instance, when sense faculties are not functioning and it is a conceptual mind which occurs, the conceptual mind too may range coarse to subtle, and in that range there is a moment of the occurrence of each. 아다 셰바 차바다라보니 모두 냠도 주고 말했어. 배나 배는 되자 모두 줄대나 혼로모도 줄투고 말해. 혼로모도 줄대나 되자 모두 줄투고도 된나시 셈라보다 참아니 냠도 내가 님도 지금 말해서 A coarse state of conscious awareness and a subtle state are never simultaneous, just as a state of desirous attachment is never simultaneous with a state of hostility, as a state of hostility is never simultaneous with a state of desirous attachment. 뭐야 세상다 셈라보디 아까네 아니 셈 차와지게 야 이제 차와 딜까냐 딜에 차와지 노체는 거 버림바지 만도지게 남산 밖에 잘라드는 바까 나 이제 강가 대를 들려 까는 까야 되네 깔래 가고 열어서 Coarse states of conscious awareness are deactivated, exposing subtler states of conscious awareness, which then are made inactive to further expose the subtler states of conscious awareness. It isn't so straightforward as to all at once remove a thing as though it were a physical object. 있으면 근데 이유다 나도 한다 그래 냠내 책을 뭐 랑도르 그래서 뭐 시험도 딱 한다 셈 라파 라바디기 강가들라 간다 셈 라바들라 라바 아니 차와 신도 차와 베데게 좀 뭐지 봤어 아니 르바디기 데 딜레서네 디안 셈 로보레 빠자레 아디네 딜레 차와지라서는 디안 빠자레 도저 셈 모션 바까 보고를 만도 지금 뭐 마시 바까 두고 말해서 Following what is indicated regarding which are the practices to adopt and which others are to discard. One must follow this indication with a corresponding examination of states of conscious awareness, coarse, subtle, and very subtle, classified in this way, and classified as well according to those which are supervenient states and are to be abandoned, and also those which are subtler than those that are to be abandoned as well. It cannot be done, though, without making these identifications. 제대로 가서 가든가 팀을 무슨 바시야 뭐야 근제디 딱 간다 당복 공연 남시기 공연 남시기 셔바다 뭐라고 되게 그런 바로 팀버스 바직시 딱 공연 남시의 팀사도 공연 남시인데 치료 공연 남시의 저와 매바 차차도
아니 저 일로간 수 레벨은 다 일로간 랩 찾나야 아니 일로간 그런 거 리버시어도 아니 나와 제바 얘도 테메 또 리버 용거야지 그 간데 셈그 차로 단 아니 라고데 뭐 숨기 라고데 봐 까기 아니 잘못도 건 레벨 답시 지기 되지는 가서 달룸 남자 셈 참아 참고도 요도야기 딱 고급 내야기 답시 지기 그래서 Then the description of the characterization of the occurrence of the dissolution in stages is characterized according to the gradual deactivation of sense faculties, and when the external sense faculties are no longer functioning and dissolution occurring now in mental consciousness, then this stage involves appearance, increase, near attainment itself involving a stage where memory is present, and a subsequent stage when memory is no longer occurring, and followed by clear light. The exercise concerning us is an exercise of deactivation of coarse states of conscious awareness in order to exercise a recognition and identification of subtle states of conscious awareness. 뭐야 나 되는데 그 쌤 차림 되게 냠네 간다 그런 거지 시험도 딱 간다 안 주고 쌤배 하장을 차와 시 쌤쌤다 나도 빼나 세계겠다 나만나 빼나 그 찍을 차셔나 나 단다 만에 나는 용이 단다 될래요 단다 나 건다 마 도기 있으면 나 주고 쓰면 나 주기 나 되기 나 용이 삼박이 나 주기 나 쓰네 아니 수수다 자식이 벌 남자 시야기 나스 뭐 진사겠다 오늘 나뭐 진사디 다 단다 시도 차고 샘도 시 샘스기라 딜러 샤워 해서지 아니 신도샤 있습니다. 이거는 이제 그러 나 쓴다 용이 대 드로잉 세겠다 나 시도 딱사 오늘 그 밖에 다 나스 대두기 밖에 대지게 아마도 여러와 어디다 시익생들 해서 And so then when we express conscious awareness as conscious awareness involving a range and states of conscious awareness, of course, the subtle, the very subtlest, basic state of awareness is the basis for what is referred to when we have a notion of ourself related to a particular moment, such that we say of ourselves, I have come and have arrived, and I will then depart.
I will depart, I have come. The basis for this notion is the basic mind. 다 근데 인도 다 가르쳐 버렸으면 다 시기 셈 딜라 다 먼저 시기 셈 딩딩둘라 바자 상부 샤유나 아니 먼저는 다 제부 대화 디 시기 셈 딜도 바자 두자 샤유나 아니 제부 동에서 다 냠내기 아마치 차버려요 somos. And when it is this basic mind which experiences pain and pleasure, these results are experienced, determined by the dormant virtues resting upon this basic mind, or the dormant non-virtues resting upon this basic mind, the mother of all experiences. 아마도 가게 믿다고 되시면 저인바 믿다고 되시고 믿다고 고미운데 예벌 치워 삼바 남치 예매 삼바 치외 치마도 관계 미변바 삼바스 아주 냠내 계시고 숨쉬에 요아스 어떤 냠내디 단다 디가 클레고 예수 Many explanations have been made for what is involved in meditations, in impermanence, in meditation upon impermanence. One recognizes death as inevitable, recognizes the time of death as unpredictable, recognizes dharma alone as of any benefit at the time of death. These three recognitions must come to rest too upon this basic mind. 다 인도 다 당분이 되어야 되시 뭐가지 데스 라버레 예벌 치워 삼바다 남지 예매 삼바세디 아주 수수선나라 차를 두그레라 아니야 콜레지 잡려 그리바 뭐왜 잘하지 뭐 용거려 내가 대용거려 이네 뒤 대시디 대샤 다 치외서 치마도 관계 미변바 삼바 라버디 다 치르도 삼바 수입 행기래 좋아다나 아니 셈 참으디 될라 바자야 고샤유나 다 수수 대상이라래 바자야고 샤마토는 경을 하버래 셋다 깨지 들려버려 손 The first two of these three we leave aside just now, for they are comparatively self-evident, and of course are states of recognition that death is inevitable, that the time of death is unpredictable. We know well, though there are ranges in the subtlety of the recognition, yet we turn our attention to the third, that at the time of death, dharma alone has a purpose. That is, at the moment of death, from whence might be expected any benefit to come from dormant virtues alone, a reason for optimism. Where there are no dormant virtues, there are perils. 제가 다 뒤인데 다 개라고 거리 좀 말하고 여러와 제가 다 개라고 이나 아니 심도 차워 왜세기 내가 수다 바자야 보지 샤토나
아, 아주 캡산 침몰을 하버려서 캡산 침몰 가르라버스나 새 치마들랑 동행 영무고 대화 용투약이 고급지고 라버래 고 답시지 라버래 그래서 그 캡산 침몰라고요 그래서 Rasa sim chamade bhaja yona. 쌤 창문 디팅도 쌤 네, 창문 맞습니다. 내건 이외 내가 뭐 바자 샤도나 아니 다 캡산 침몰 알아서 다 되게 잡사로 와 다 캡산 라야디 가래서나 아니 다 랑기 새 치마게 대화 다음 대화 두에 탑다 대화 톱 두에 뉴바차가 나랑 톱으로 와 그래서 아까 니토가 있는 캡산 침몰 라버래 해서 뭐 라고요 해서 So then in such a situation, one would intend to find an advantage and suffer this rather than suffer the great loss. The advantage is found when one has established dormant, virtuous latencies resting upon subtle states of conscious awareness, namely upon the subtle state of clear light. With this, the advantage that is found is in subsequent existences the experience of satisfaction rather than of pain. This is for us then a method and that which gives the opportunity, namely virtuous dormancies resting upon the subtlest state of conscious awareness. This gives us the advantage, the capacity, the opportunity for well-being. 세군도 줄 때도 아니 랑이 쌤은 니모기 배 간다 니모 온도 쇼 온도다 아니 직접 잘라서 봤는데 온도 쇼네 아니 제가 있는 아니 랑이 설치마디 아니 직ኛ 송을 송도야 아니 직 밖에 가다 대두터가 때 마토가 근데 강에 전부 차야게 근데 년가 차기 열어서 네는 그 경험을 하고 아니 배주치기 열어서 If in the moment of the manifestation of clear light, afflicted states of conscious awareness, such as of hostility and desirous attachment, manifest too, then one is born in hell realms and has no opportunity for the fortunate rebirth as heavenly being or human being. Such an outcome involves tremendous hardship, so it is recognized as a great loss. 근데 이것도 다 간다 쌤 차라겠던 다 간다를 파게 냠내 지역을 뭐 없듯이 대샤 대시고 다 근데 되게 다 냠내 제투에 여바디 아니 다 간데서 용거래 술로 용거래 세기다 가서 깨지 도바다 깨지 lep그려 와 야, 다디 도바다 깨지 딜라 다 가서 신에 다 냠내 지역을 좀 받을 lep이요 그래서 We will leave here then these comments on states of conscious awareness, course to subtle as they are involved in practice, and follow this with consideration of how such a practice might transpire and who
would practice in such a way, it will be a matter of some uncertainty and doubt. And when it is, then this informs our presentation of the steps to practice. 예, 제가 저다는 그 거고 근데 그 안다다 쌤 바자야고 샤투야다 쌤 세계 그 바자야고 샤투야다 야 바자 두고야 샤세디 아니 다 간다 쌤 코란 고백이 온게 아니 연구요 제가 고백 온게 연구고요 이리 다 공부된 거고요 공부돼야 주저됐다 단단한 주저 상쇼디 다 단단 주저 장투에 있는 공부돼야 주저 약속 차기요 해서 Such an exercise as placing in subtle states of conscious awareness dormancies for manifestation during clear light. Such practices as these only come about by way of conditioning the mind. Therefore, the mind must be conditioned, and one must make of this present opportunity the moment to exercise the mind. 술로 공부해봐 있는 비 자고 그래 공부면은 자투에 가보러 와 쌤거랑 윤대 거랑 쌤거랑 윤대 그래 공부 가서 공부 있는 거 그런 게 관도 배제 땅 투어가 될 대제 지투고 요바지 쌤 그 윤대디 차되었어 수 공부 있는 공부 되기 과제 샤투고 마고는 샤투고 말을 빼다가서 니모한테서 가서 마고 공대에서 그 과제 샤 되고요 쌤 계획 초들한테 과제할 때 하고요. 그래서 아주 고민이요 말과 나 배우고 여기요. 그래서 The force of familiarization, the force of conditioning, characterizes the adaptiveness of the mind. By familiarization, by conditioning, functions and actions can be performed. It is because we are so thoroughly conditioned to by afflicted states of mind that we engage in them with such ease, with less familiarity, less well conditioned in virtue. It isn't as easy for us. 세상에 다 쌤나 공부 땡 그거요. 땡고는 다 간데스 땡고래. 다 땡고도 다 먼저 당고 쌤 코랑을 당고 공부 때 말은 룽도 정달 chen 룽도 당고 수수 배랑 때 아니 룽당 쌤니부디 룽로 가져 수수고 가득 수수고 배다 룽나 다년 간지 지투고 요가 다시 쌤나 다년 지투고 요가 어다 거기 되게 요거 인디 딱 먼저 장사들 룽나 자 아니 쌤다 다로 더 소고요. 그래서 How does this familiarization, this conditioning take place? It takes place through the exercise of the moving winds. Exercises in the moving winds gains independence, which is independence found for the mind by control exerted through exercises of the moving winds. An independence and autonomy of mind is developed. 세상 다 룽로 정달 치고 걸로 일단 하나도
미기 룽다 또 참모도 단단하고 감사 용투에 뭐 되는 당골 룽사 관라잖아 라고는 차를 아니 만났다 잠을 장투에 요 소고 열어서 In the exercises of the moving winds, the exercises begin in exercises of coarse moving winds and gradually become exercises of subtler moving winds and subtler moving winds. 룽 아주 되게 룽이 당스 룽고랑 랑랑 자기 당처럼 당이 거기서 요모 아홍스도 오마운데 룽 당 문제 오야 렘베 달 당데 아니 아 룽네바 아니 마 호세를 세를 가도 온도디 우파 템베 칠라바 다운이 자도 사기 어려서 In the arising of the moving winds, there is a resonance to the moving winds themselves, the resonance in Om, Ah, Hum. In Hum, it is the resonation from inhalation. In Ah, the resonance of the breath abiding. And in Om, the resonance of the exhalation. In respiration, there is inhalation, the inhalation in retention, and then the ejection of the breath. These are the components to exercise. In ordinary respiration, ordinary inhalation and exhalation, it's through the nose or through the mouth, some breathing mainly through their nose, others mainly through their mouth. Whatever one ordinarily does, most then one exercises that. It becomes the best method of all for the reduction of mental discursivity to exercise increasing control of the breath as it is controlled and retained following the inhalation, however else one inhales or exhales. In practice, it is through the exercise of the moving winds that a serenity of mind is established, and through the exercise of the moving winds that perturbed states of mind are composed. These through exercises of the moving winds.
룽기가 정달하게 이제 때가서 가든 때까지 제인 봤어. 따이 제그 내 담보를 따고 제네 데스 펜도 여봐라. 이네 따룽 수술을 야고 그 룽기 그 왕도 때 톱사서나 아니 정답들이 지금 최고예요 말했어. 에 정답 맞이해 제네 수룽 배 고민할 텐데 열에서 여기 제 맞아서 룽 지불을 야 자야 열 어디데 열 손으시. In the exercises of the moving winds, to pair those exercises with physical motions is a particular practice for the beginning person. Once an innate person has gained some control over the moving winds, then they have no need to pair it necessarily with the physical motions and exercises. The exercise of the moving winds may be performed on the moving winds themselves. 네 진짜 잠깐만도 커진 딱 거기에 따라오지 커진다 뭐 롱줄 있어 냠내지도 롱내사게 롱되게 가완내기 유배 직세 아니 롱내사 될라 때냐 아니 수고 롱까 롱사자 때 내사 대가 나오는 까 아니 냠내야 좀 같이다 거기서 딱 지나다 냠내기 좀 말이 뭐 제일 내고 그러와 얘네다 단단한 속에 냠내기 좀 알레테 마토 모와체 알룽 네사당 아니 룽테가 제 까단도 당하는 거도 잠바니 류지 저체 가득체는 템바 유미 되게 더 아마도 나고 요가 뭐 유시는 되게 존다리 치기요 그래서 Already it has been described the location of particular moving winds and the exercise to control moving wind in particular locations. And there have been steps involved in that. And as there have been, we won't go further. We will consider the location of the moving winds, the retention and control of the breath in these locations, and the motions paired to the exercise of the moving winds. 뭐야 나도 그 가진 것도 룽마 이제도 룽가도 때 룽마를 맞이해도 견주 아니 그래서 룽마 관마 그 지원이 많다가 제마 뭐 제발 견주 진인가라 룽 송지체 아니 대화라 냠내제 아니 류 잡아도 잡제제 아니 상내라 둘셈 가서 그 거봐 다도 이제 반제 되는 공부 같은데 공부 말 수수 가르가르 공부는 수수 수수도 그냥 롱을 냠내 제 요래서 In the exercise of the moving winds, the ordered presentation of the 5 basic winds has been made, beginning from the crown, moving downward, beginning from the crown with upward moving wind at the throat, life-sustaining wind at the heart, balanced wind at the navel, pervading wind throughout the entire body, and downward clearing wind at the secret place. It isn't necessary to exercise these in any particular order. Each may be exercised as the soul concentration. 뭐야 나도 가진 그때 가마 제제는 롱이야 텐디 롱이 당카레 롱네디 롱이 당카레 롱마 땅도 당카레 디삼나나샤 아니 롱 수수다 아니 하게 롱 가리
고 가르 공부 있어 뺐다 내가 담보 룽숭의 당디 수수가 삼만 녀바체 아니 룽디 야 텐두 삼아 가르 당 가르 땡이베 아니 내두 삼아 당 가르 자베 아루 칠마 텐두 당 가르 땅이베 디 숨디 녀사디 아니다 네룽 룽디 민라는 곰라데 아니 맞아 냠내치 고메이 나서 I mentioned the sound which resonates in inhalation, in retention, and exhalation of a breath, and one may consider the sound which the breath makes, those three sounds during inhalation, retention, exhalation, and then those with each particular wind. 다음에 하든 그래서 뭐 로봇이 그룹체 해보도 나왔다 좀 뭔가 도스다 아니 도스다 도스 대단히 아주 가만 냠도 대로시서 The posture and position with the hands and fists on the thighs, and then the posture. Might we all adopt the posture together? 당에 너무 지금 민이나 그래네 수술 딱 지금 리제드 수술 최고로 가서 Now I will call the name of the wind, and each exercise should then be performed. 우대다 우대야지 대모다 가고 우야태 우대나가 따대다 알레 뭐 우마데 뭐다 민이 나오고 너무 많은 그 텐션이 말어 대사 나고 우대야게 민이 나비 아니 자직신 대로 제에서 거지 Now, I will call out the name of the wind and then do the exercise for each respective wind. But before doing the exercise, I must call out the wind, so you be prepared now. 인다게 민라비다 감사한데 그래서 뭐 참고해 보세요. 나죠. Now I'll call out the name of the wind, and you recall the respective exercise for that wind, and then exercise. 단 냠내 룽디 냠내 같이 냠내 제가 딱 류제 같이 제가 봐서 The balanced wind. Where is the exercise of the balanced wind performed? What are the exercises for exercising that wind? 냠내는 가다 가리고 가리고 What do you move? What's moved exercising that wind? 가리나 다이우다. That whatever the motion, engage in that motion. 또 그러면 또 예네 거르죠. 도지 It's the motion of the belly to revolve the belly rightwards. 1, 2. 지지. 다이에 좀 Now 3 times to the left. 1, 2. 단 운내 단 우말 려서. Now release the breath. 제가 다디 냠내디 가서 살숨 냠도인다. 살 타고 예를 숨고 우야테 아니 우까 아니 산 우디 대화를 까오라 까사디 예를 숨제 우마실려 야 우야테 야 예를 숨제 야 우말려 야 우야테 까야 되도 살숨 모두 지기 나서 Now 3 times we will go through the exercise, inhaling, controlling the breath at the navel, rotating the belly 3 times to the left, then 3 times to the left, 3 times to the right, and then exhaling with the resonant sound, then inhaling again and rotating the belly 3 times to the right, 3 times to the left, and exhaling, and then inhaling again. We will go through 3 rounds. 1, 2, 3.
No, release the breath. And second time, inhale. Move the belly. Three times to the left. No, release the breath. Last one. Three to the right. Release the breath. And if you are physically able to, the greater the number of exercises, the greater the exercise. There are objects of meditation to combine with this exercise, such as the experience of bliss, the recognition of emptiness, the transformation to the resultant state, but until one has a great familiarity with the exercises, we won't combine. Now again, another exercise, and this one, the exercise of upward moving wind. The hands in place. As before, then we will do the exercise in 3 rounds, and the inhalation is controlled at the throat, and then we rotate the head 3 times to the right, 3 times to the left, and then repeat this 3 times. Now inhale. And inhaling twice, once, and then adding a second inhalation makes for a greater inhalation. We'll do that. Great. No, reach to the right. No, release the breath. Second time. No, release the breath. Last one.
It's a breath. 정말 내가 있는 사서 치는 나도 그렇더라고. If the unless if your neck is not well, then it's possible that the exercise can do some damage. 딱 하다 들으시니까 lun가 되는 샘비 칼레네 투야다. 아니 lun 규르르르르가 투되는 샘비 규르르네 아니 남도 당부 가서 상관은 남도 망보여 되네 남도 가래거든 남도 망보래 남도 뭐수고 남도 뭐송산은 남도 레송산 남도 가에 신기를 제가 배편도 친구 여러 손이 Controlling, retaining the breath for increasingly long periods then allows for the corresponding control of the mind and stabilization of the mind for longer periods. And at first it will appear as though there is more discursivity. However, it is the recognition of the discursivity and the advantages recognizing discursivity. One may prevent further instances of it. 남도 샤르 사디 남도 샤르서 남도 모여선 거지 남도 모여선 사디 아니 다 남도 이 뭐신다 고 가야 고추를 그러니까 반진 연구를 해서 With the appearance of thoughts, then one is able to identify thoughts as thoughts, and then with that recognition, control those thoughts. 다음 주제 됐습니다. 그냥 됐으시 아니 저거 되는 나는 보고에는 가지마 서로 나눠서 Then the time is just about up. If there are questions, any doubts, then please raise them. 야, 제기에서나. Thank you so much, Geshe-la. Just one point, when you mentioned about the resonance of sounds, so and you do that along with moving wind. So when we inhale, do we hear the sound of Om, and then when we abide the wind, then we hear the sound of Ah, and then when we exhale, we hear the sound of Hum? Is that how we're supposed to do? 다들 당 then 성성아. 다들 네 다다 고 다다 차서에 다욱디텐 술텐 잠라 옴 고그레 then 아니 내가 때 아고 그래 then 발 아니 땅에가 then 홍든지 고그레 혼수. 그래 혼데 또 무게 당제 아주 내려지다. 나 오래니 요래 사실 그 홀을 다 가도 제관도 옴디 전달 내가 지고 그래서 오다도 como 아우 순데 룽기 다 나도 룽기랑 신기 땅 검는 정말 검 땡이지 야 토부 찾아서 많이 거기 다 다디랑 따다 비지 땅 두고 한다면서 이 세버라 어떻게 비지고 쌤 잘못하면 해도 딱 당피가라 연구 열어서 하시 이제는 옴 야면 오 야면 호라 오야 제 그래 아 그래 옴마 옴 야면 호 호다 옴 그래 it's the Om, which is first in the inhalation, Om with the inhalation, Ah, when the breath abides, Om, or by some accounts, Ho, in the exhalation. These are the natural sounds of inhalation and exhalation. And in rarefied state of samadhi, the sounds themselves are exercised in coarser states of conscious awareness. They aren't available to be
so used as they are in samadhi. It is the natural resonance of mantra Om Ah Hum. So with the inhalation is om, right? Adene the Hindu the Om Kogra in the truth. Hum. Oh, so whom comes first? Yeah. With inhalation, Yeah, and then ah, and then om, like that. So, so the usually it's om ah hum, but here we have hum ah om. 그 말도 그런 게 어디다가도 나도 로반도 전에 요단도 아우사지 구성투비 예대지리 아무스 말라가 근데 누구 계시도 홍비야테 아니 아테네 아니 옴비 마테가 콜나 프라임 자리 당해서 In the usual reading of mantra, and like you have Om Ah Hum in that order, also corresponding to the Buddha's body, speech, and mind, but here in inhalation, it is inhalation with the resonant sound Hum, abiding breath with the resonant sound Ah, and exhalation with the resonant sound Om, and these are the resonant sounds of the mantra. 이제 그런 때 계제 말해서 It's not a prescribed order. 야, 아니 샤바데 Are there? that's just me subject. Thank you, Geshe. You had mentioned that later on there's meditative aspects added to this practice. I'm just curious, for those of us beginning, what should we be conceptualizing? I just find myself kind of looking mentally at my body. I don't know if that's the goal. 나는 이게 this 아니 검사네 내가 아니 맥바심바 아니 꺄야 요레스 송송 다 대양 디 레당 보고 나단 라이바야나 나이바야나 아니 나랑이 르디 맥바 꺄네 아니 공교 다 이내한테 맥바심바 된서 가리 요레 야마나 아니 가리고 없는 약스래 일단 먼저 주에 그냥 그 전반년 시작에 미국들은 류추 셈 되어라 류지 좋아제 아니 류추 셈소시스 류 좋아 셈 좋아시 전반년 시작에 미국 이 시장을 어디 가리 거는 되게 어려서 보러와 류셈 들어와 류 좋아 아니 셈제 아니 취 어디 시가로 그럴 거는 되게 어려서 in the four objects for close contemplation of the body, feelings, mind, and phenomena, any of these may be a suitable basis. 나는 좀 이거 내 자신 잡세고 나도 막 그냥 기름 조름 너무 조름 줄래 계지 매지 유 기름 고모로 기름 고르자마 동바다 대화다 아니 요하다 아니 다마스 라니 배산지 꾸디 뭐데 수수 임바데 미과체는 나게 공부 같은 데로 어딘지 겁나 가도 뜻이 잡이 예수 The present presentation is of the Mantrayana with its generation stage and completion stages, the generation stages for the ripening of the continuum, for the realization of the completion stages. So this presentation with emptiness, bliss, experience, and identification of one's own body as that which is transformed into the resultant state.
If there are no others, then we'll conclude with the closing prayers. Alright. I have a question from Sujata. He says, a couple of weeks ago, Vishala spoke of visualizing the winds exiting from the top of the hill. When we exhale, could he say more about this and whether this just applies to the upward pointing winds? 等着开始了，开始个是安尼，屋对热的场不啦，屋热的，安尼的屋对亚气出的马，安尼对不？安尼没不讲呐，讲出松，安尼的，要么得来你说是this那么讲呢，确实。 near at hand for you are many capable of providing the deepest explanation. We won't take this as make this the moment for further explanation of the ejection of the moving wind outward from the crown, as this is an exercise most appropriate having to do with the dawning of clear light and then that ejection for the transference of consciousness. So we will leave further explanation of that for another time. It has to do with the movement of consciousness and of moving winds during the event of death. Some of the moving winds and consciousness moving outward from the crown, others from the heart and the light. The moving wind and consciousness may leave from any number of places in the body, but it is considered best for the moving wind and mind to leave through the crown. And the exercise of the moving winds is very constructive for developing the experience of for the development of experience. It may be performed, these exercises, for physical fitness. The exercises, though, aren't necessarily physical exercises. These same exercises of the moving winds may be performed through the concentration of the mind in exercise just upon the winds. For these exercises of the moving winds to be performed through
meditations upon shunyata and bodhicitta make for very constructive exercises. 오늘 쇼게 조금은 맞으시. 주제되지 낭토이나 아니 팬도 친구 요래 손지. If 5 minutes are made every morning for such exercises, it is very constructive. 두지 않 어느 만한 될 좋아서 손. Thank you very much, and allow us to recite our closing prayers. 벤메ven도베레 도니에 가다라 양보 다시 사모 노메 마레 기도 로와이 나네 야베 온보나 데마순베 세라군두야 잠베 양지 세웨 예존 데베레모 구산하기 조니네 루베 게나 예시쇼 라니제제 도베 란제네 슈라 제웨 잠베 다게지 로에 예제 몽바스제네 게웨 템바 리베 세요시 템바 렌제 조게 마야모 참견냐 바라기르베 조데네 인제 점로 이라 템바이 펜데 데데 세월 제월쇼 세제 겨웨 메존 제레레 레로 장조라게 레베가 다르 나게 이가 베데신 겨웨 세월 링도 경결지 람산 주베 둔진 주체시 개개 세제 메다메메 제라 군도 겨웨 마파이 남다 람다 레와 마기르시 강세 태과 쇼라 추추 수진 롤라 춤바데 이세 도데나게 다도로테시 다시 갸소 추군 갸규르시. For my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eyes are blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings. With the points of the path as I have discerned them, may I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path of enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye sabe gewan piye tedan roa kunagam pinna Kevara jizun lo san rabai sebe morden to sejisho Kare rawe kurwe shinkante benam dewa malu johe Chere sewa tirtin yaso yi shabe side varju tengirchi Jamba wajita kembana gundu sambo de ante shente Deda guji jesu dalo jire gewa deda tamje ragumo Duzun shebe gewa tamje ge mowa ranga shodu mawa hande Dagi gewe zawa digungyo Zambu shushi radu mowa Janjo senjo rinpoche, maige banange girchi, yewa nyamba mewaya, ome gondu meore sho.
I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teaching, the Venerable Lozan Drachma to shine forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners, the authentic Yaso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with a dedication praised as the best, by the victorious Laskan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. 이제 제 나이 좀 Thank you all very much.